Well, hey everybody. I hope you're all doing great. I hope everything is going wonderfully. I made some Well, hey everybody. All right, I hope you're all doing my sound is pretty good. But I just realized that I didn't turn on I didn't monetize this video. So, you all get to watch this video for free. Anyway, merhabalar arkadaşlar. Biz bu akşam çok önemli bir şey yapacağız. O şey nedir biliyor musunuz? Biz yazma yapacağız. Writing pratiğini yapacağız yani. Ben bir sürü şey yazacağım. İşte şunu anlatın. İşte bunu bana açıklayın falan yazacağım. Siz onu yapacaksınız arkadaşlar. İngilizce olarak yorumlarda onu yapacaksınız. Tamam mı gençler? Ve siz kendinizi bir tık zorlayan cümleler kuracaksınız. Yani sadece bildiklerinizi tekrarlamayın arkadaşlar. Onu yaparsınız. Bunun sizin için hiçbir faydası olmayacaktır. Sizi bir tık zorlayan şeyler yazın ki sizin için faydalı olsun arkadaşlar. Öyle yapacağız. Ve ben sizin yaptıklarınızı, yazdıklarınızı okuyacağım, ekrana koyacağım. İşte düzeltme gerekirse düzelteceğim. Ve böylece siz İngilizcenizi geliştirmiş olacaksınız. Ama hey, everybody, where are you? What are you doing? And I don't know. Is my sound good? Do I sound good, guys? What do you think? Hold on. First, I have to get my drink here. I made myself a massive Dibek coffee, so it's huge. It's like this big. Anyways, so what do we got here? So we have how's it going? İngilizce konuşurken tek şey düşünmek istemiyorum. You can read. I have a video about this. You can read this. That's awesome. Hello guys, excellent. It's necessarily hilarious. Wow, sorry for my horrendous spelling. Okay guys. Arkadaşlar çok uzatmadan bence direkt girelim konuya. Konu değil de işte yapacağım bir şey. Instagram'da canlı yayın açmak gerekiyor. Onu yaparken şunu açayım. So, our first question is, what cultures do you find interesting and why? What cultures do you find interesting and why? Bu arada arkadaşlar benim sesim iyi mi? Güzel mi? Ne diyorsunuz? Bu cümleyi İngilizce olarak Türkçe olarak bir açıklayayım ki herkes anlasın. Ondan sonra yaparım. Sizin yazdıklarınızı okumaya başladım ve şu an Instagram'dan canlı yayın açtım arkadaşlar. Şu an Instagram'da canlıyız. Hey, Instagram. We're answering this question. What cultures do you find interesting and why? What cultures do you find interesting and why? Yani hangi kültürler size gelir, enteresan gelir? İşte hangi kültürler sizin ilginizi çekiyor ve neden? Siz onu açıklayacaksınız şimdi. Ve ben sizin yazdıklarınızı düzelteceğim. Siz onu yaparken şu yorumlara bakayım. Wave. I am sitting at my desk and watching this video. Yes, desk is spelled with an E. Desk, yani D-E-S-K. Hello, everyone. Ahmet is my moderator. Have you always been what is this? Interesting. Anyway, you sound very nice. Wonderful. So Turan Birli says, I guess the Chinese culture is interesting. They are eating pretty much every damn thing. COVID was their curse in the end due to bad eating. Yes. Well, I highly doubt that they eat everything, but they probably eat more than we do. Arkadaşlar. Bu şeyde herhalde çok bir şey yok. Pretty much every damn thing was their curse in the end due to. Aynen. Bunda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Tebrikler. This person, Jan Berk Yılmaz. Jan Berk Yılmaz says, I always into South. Burada bir şey gerekiyor. I was always into South American culture diyebilirsin burada. I was always into South American culture because the people who live there, the people that live there are
are always, so the people that live there always seem like they are enjoying life gibi bir şey. Burada tuhaf bir şeyler oldu. Bir düzeltmek lazım. The people who live there always seem to enjoy life diyebilirsin ya da always seem like they are enjoying life falan gibi bir şey diyebilirsin. Ama onu bir düzeltmek lazım. Instagram'dan izleyenler YouTube'a gelebilir. Bir sürü görsel var. Siz görmüyorsunuz şu an. Neyse. Sizi de seviyorum ama. Okay. The people who live there are always enjoying life diyebilirdin. Ya da the people who live there always enjoy life. The people who live there always seem to enjoy life. The people who live there always seem like they are enjoying life diyebilirsin kardeşim. Ve başka hiç kimse bir şey yazmadı. O zaman ben ne yapacağım? Ben herhalde ağlayacağım. Şöyle bir aşağı inelim. Bir sonraki soru. Is there a book or movie that has significantly impacted your life? Is there a book or movie that has significantly impacted your life? Sorusunu soruyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani sizin hayatınızı çok significantly, kayda değer bir şekilde etkileyen bir film ya da kitap var mı? Öyle bir şey hiç oldu mu? Böyle hayatınızı etkileyen bir kitap ya da film oldu mu? Öyle bir şey varsa o zaman açıklayabilirsiniz. Şimdi birkaç kişi daha birinci soruyu cevapladı. Acaba şöyle bir şey yapabilir miyim? Her ikisinin de görüleceği herhalde. Şunu yapalım arkadaşlar. Vay be. Akıllanmışım. Okay. So this person, I love Japanese culture very much since I care a lot about individuality. And Japan has a lot of nice foods. Wonderful. Yeah, I don't see anything wrong with this sentence. I love Japanese culture very much since I care a lot about individuality. And Japan has a lot of nice foods. Yes, wonderful. Another sentence you could say something like, I find, I don't know, Indian culture very interesting because they have amazing food or something like that. Hiç kimse bir şey yazmadığı için ben yine bu aynı kişinin şey yapıyorum. Yorumuna bakıyorum. Biz ikimiz konuşuyoruz şu an. Siz izliyorsunuz. Yes, there is a movie called Mandarin. I don't know. And the movie is about war and its bad effects on people. I recommend this movie to everyone. That is also a pretty good sentence, my man. Berant has answered a question. Türkiye, orada the olmayacak kardeş. So Turkey's culture, the people living in this culture are friendly and helpful. I must mention that the religious festivals bring people together and make people become happy. Orada make people become happy demez de make people happy. Yeter. They make people happy. Aynen. Türkiye'den önce bir the olmayacak. Become ona da gerek yok. Make people happy. So, Jode says, diyor ki, Titanic affected me because of its ending. Şimdi arkadaşlar, filmin ismi neydi? The Titanic miydi? Titanic. Sadece Titanic miydi? The Titanic. Hatırlamıyorum. Yani genelde bir şeyin isminden önce böyle bir şeyden önce bir ne deniyor? Bir geminin isminden önce bir the gelir. The Titanic. O yüzden the diyesim geldi şimdi. Burada affected, onu yanlış yazdık. Affected, bir T olacak C'den sonra affected me. Ama zaten yani İngilizce'de biz affect kelimesini öyle kullanmıyoruz. Şu affected me, this affected me falan çok demiyoruz. O şekilde İngilizce'de çok konuşmuyoruz. Mesela şunu diyebilirsin. The Titanic made me really sad. It changed me or something like that. Ama affected çok o anlama gelmiyor arkadaşlar. Yusuf Peker, merhaba. Yes. So,
A book that has affected my life significantly. Onu cevaplamadan önce Ümit kardeşim. I need some time to learn English dedik ama bir soru işareti kullandık. Bir soru mu? I need some time to learn English mı demek istiyoruz orada? Bilmiyorum. I need some time learn. Oh, okay. I got you. So, I need some time to learn English. I need some time learning English, which is correct. Zach. I need some time to learn English. Yeah, that's fine. The first one is fine. I need some time to learn English. Şimdi hiç kimse cevap vermediği için ben devam ediyorum. Bu aynı arkadaş bu şey yapacak, cevap verecek. Ondan sonra şey yapacağız. Canlı yayını erken bitireceğiz. Sonra ben yatacağım arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Do you like your name? Why or why not? Do you like your name? Why or why not? Yani siz isminizi seviyor musunuz? Mesela benim ismim Zach. Zach ne oluyor? Zachary'nin kısaltması. Zachary İbranice bir ismin İngilizce versiyonu. Böyle çok böyle spiritüel, böyle ruhsal bir anlamı var yani. Ben ismimi seviyorum. Do you like your name? Why or why not? İsminizi seviyor musunuz? Neden? Yani neden sevmiyorsunuz? Zehra says, I want to be a polyglot because I am keen on languages. Okay. Hey, Zehra, how good do you think you should be at a language before you move on to the next language? What do you think? What do you think, Zehra? Tell me what you think. Bouquet says, I guess the answer is Truman Show because it looks like... Okay. Şimdi burada birkaç şey var düzeltmemiz gereken. I guess the answer is diyeceksin. The answer is yani bir olacak burada. I guess the answer is The Truman Show because it looks like real life. Because it looks like real life gibi bir şey diyebiliriz herhalde. Yeah, I love my name because of its meaning. My name is Umut and it means hope in English. Yes, because yanlış yazdık. Onun dışında bir şey yok. And yok, aynen. Onda başka bir şey yok. Sadece because yanlış yazdık bir şey yok. It would be Fight Club because it changed my ideas on some topics. And I knew Brad Pitt from that movie. Okay, yeah. So when you use the word topic, you're going to say on some topics. Zehra what diyor? Az önce ben ona bir soru sormuştum. Herhalde benim sorumu anlamadı. Ben soruyu Türkçe olarak söyleyeyim. Bir dilde ne kadar iyi olman gerekir başka bir dile geçmek için? Yani bir polyglot olmak için bir sürü dil öğreneceksin ya. İşte bir sonraki dile geçmek için bir dilde ne kadar iyi olman gerekir sence? Yani onu sormuştum. Başka bir sebepten dolayı what demişsen o zaman onu açıklaman gerekir. I hate, so this person is answering it the same question, or a different question. I hate it due to its hard pronunciation. People always mispronounce it. I would rather have a simple name like Ali. So is your name, what is your name? So Jean? Is it Jean? Or like, what's your name, man? I don't know what your name is. Anyway, I don't think there's anything wrong with this sentence. I hate it due to its hard pronunciation. So I hate it due to its hard pronunciation. Nokta, büyük harf. People always mispronounce it. Mispronounce it tek kelime oluyor. Bir tek bir S oluyor. M-I-S-P böyle o şekilde. Ve o ilk cümlen aslında iki cümleden oluşuyor. Onu bir düzeltsek iyi olur. Zehra sanırım sadece yazmada çok iyi konuşmaya gelince bana da öyle geldi. Yani bayağı güzel bir şey yaptı. Bir cümle kurdu sonra what dedi. Ama belki şey yapıyordur. O konuda daha zorlanıyordur. Bilmiyorum. Mesela ben Türkçe öğrenirken ben konuşabiliyordum. Ama ben karşımdakini hiç alamıyordum. Sıfır. Yani ben bir cümle kurardım. O karşımdaki kişi o aynı cümle kurduğunda beni anlamıyordum. Öyle bir tuhaflık vardı. There is a book called The Courage to be Disliked.
This book has changed my life. Orada has diyebilirsiniz ama herhalde belli bir zamandan bahsettiğiniz için this book changed my life demek bir tık daha mantıklı olur. Ama bir tık, yani çok abartmayalım. It has changed a lot of different ideas from other books, and what it tells really makes sense. Bu arada bu en son it has a lot of different ideas from other books. It has a lot of different ideas from other books. Yani farklı kitaplardan fikir alıp tekrar mı kullandı? Yani farklı kitaplardan alıyor ve tekrar kullanıyor. Onu mu diyorsun? Yoksa onun fikirleri diğer kitaplardaki fikirlerden mi farklı oluyor? Different from deyince. Onu bir düzeltelim. It has a lot of different ideas from other books. Galiba ikincisini demek istedi ama bu şekilde daha çok ilki anlaşılıyor. I like kind of, there are few people with that name. Okay, yeah. And the Turkish unity, Turan, sounds good too. I kind of like, so Turan, burada şey diyebilirsin. I kind of like it, nokta, büyük harf, virgül. There are very few people with that name. And you know Turkish. Unity. Bu tam bir cümle olmadı. Biraz onu bir düzeltmek lazım. She couldn't hear us. Okay, that makes sense. Hello. Yes, you're saying it correct. Jean-Berg. It's a Circassian, right? Circassian name. Okay, cool. I don't like my name because its root is Arabic. I would like to have a Turkish name, but I am glad to have a Turkish origin last name. Okay. I don't see anything wrong with this sentence, so I am moving on. Demişken bir sonraki cümleyi şey yapayım. Describe the most dangerous thing you've ever done. Describe the most dangerous thing you've ever done. Instagram'dakiler YouTube'dan izleyebilir. Burada bir sürü görsel var. Siz onları görmüyorsunuz. Kaçırıyorsunuz yani. Hey, sizin yaptığınız, yani 4. soru, yaptığınız en tehlikeli şeyi anlatın. Anlatın, yani başka bir describe. Describe ne demek ya? Anlatın işte, neyse. So, farting planes, say hello to that friend. I don't know what you're talking about. Hangi günler canlı dersler var hocam? Ben normalde salı günleri şey yapıyorum. Canlı yayın açıyorum. Haftaya herhalde şey yaparız. Bir tane üye toplantısı yaparız. Yine benim kanalımın üyeleriyle böyle bir canlı konuşması, bir Zoom toplantı, bir Zoom partisi yaparız. Yeah. So, it has ideas that are different from many other books. It has ideas, nasıl ideas that are different, farklı olan, neyden farklı olan, from many other books. Farklı kitaplardan farklı olan fikirler. So, actually, my name sounds weird to me. My name sounds weird to me because the aunt word in my name is weird, and it's hard to hear clearly for some people, especially elderly people. Yeah. So, sounds weird to me. And in my name. We don't study speaking at school. We study only grammar. Well, you form sentences really well, Zehra. So you're doing great. Good. Yeah, you're doing great. Yeah, you don't have a... So, yeah, answer some of the questions, Zehra. Try to answer some of the questions. Here we are on Instagram. Hello. Hocam, siz İngilizce öğrenmek mi daha zor ne? Sizce İngilizce öğrenmek mi daha zor yoksa Türkçe mi? Yani nereden başladığına göre yani ana dilin, ne bileyim,
Azerice ise o zaman Türkçe daha kolay yani. Neyse. I like its meaning. I like the meaning of my name. I like the meaning of my name. But sometimes its pronunciation sometimes its pronunciation is confusing. Sometimes its pronunciation is confusing because of the last letter. We are safe and sound. Okay. Can you answer the question? I'm glad that you're safe and sound, but can you answer the question? Salı günü saat kaçta canlı ders hocam? Normalde saat 9, yani 9'da benim işim bitiyor. O yüzden 9'dan sonra başlıyor. İşte 9'u çeyrek geçe, 9:30 falan. So, Jean-Berc says, it is a dangerous and silly thing that I did. Back in high school, I had an umbrella, and by grasping it, I tried to fly over stairs and immediately fell off. It was craziness. Yeah, so it was a dangerous and silly thing that I did back in high school. Back in high school, I had an umbrella, and by grasping it, orada that olmayacak, I tried to fly over stairs yanlış yazdık, and immediately fell off. Nokta. It was craziness. Okay. Once I went to a paragliding event in Malta. Everyone needed to learn with their tandem teacher, but mine was drunk. So everything went crazy for everyone, and he ended up getting fired for his recklessness. He ended up getting fired for his recklessness. When I was a boy, I saw 9 raging dogs, and one of them got me. Our dog rescued me. There were bruises, scars all over my body. Orada da were olacak, was değil. Ben telefonumu bir kısayım arkadaşlar. Böyle bir zahmet. Niye arkadaşlar o kadar şey yapmayın? Okay, so there were scars all over my body. Orası were olacak. Şimdi telefonumu ne yaptım? Çok saçma bir şey. Neyse. Okay. Also, if the neighbors weren't there, if the neighbors hadn't been there, I wouldn't have lasted long. If the neighbors hadn't been there, I wouldn't have lasted long. So, bir sonraki soruya bakalım. Describe a controversial opinion that you hold. Controversial ne demek? Onu bir açıklamak lazım herhalde. Şimdi controversy ne oluyor? Böyle controversy böyle ne bileyim tartışma gibi bir şey oluyor. Ben şu telefonum ne yaptım şu an ben hiç hatırlamıyorum. Hiç bilmiyorum, hiç anlamıyorum. Şöyle mi yapsam? Böyle yapayım. Neyse, anlamadım. Describe a controversial opinion that you hold. Controversy böyle tartışılan bir şey olur. Controversy bir isim oluyor. Controversy ne demek? Ne bileyim. İşte insanlar tartışıyor, insanlar böyle birbiriyle böyle anlaşamıyor. Bu olay controversy oluyor. Herkes anlaşmışsa o zaman controversy yok. Ama insanlar biraz tartışıyorsa, işte aynı fikirde olmuyorsa o zaman o bütün olay controversy oluyor. O zaman controversial sıfatı o olayı ortaya çıkaracak, o olayı oluşturacak bir şey. Mesela bir kişi ne bileyim çok tartışılan bir konuda çok böyle uç bir noktada bir görüşe sahip ise o zaman o controversial bir şey. İşte kürtaj konusunda ne bileyim işte ölüm cezası, işte idam konusunda farklı insanlar farklı görüşlere sahiptir. Onların bazıları controversial, hepsi controversial zaten.
Controversial. O anlama geliyor arkadaşlar. So, I'm on that good kush and alcohol nokta büyük harf. I got some down bitches I can call. I don't know what I would do without y'all. I'm a bail till the day I fall. Bunu anlamadım ama what I would do olması gerekiyor. Herhalde bu kişi bir şarkının sözlerini almış ya da kendisi mi yazdı bilmiyorum. When I was a child, I could easily pass through from the balcony railing. So once I almost fell from the balcony. I almost fell from the balcony. Yusra says, I like my name, but it's hard to pronounce. So, bu ikinci bir cümle olur galiba. So, when I was little, I thought, so you could say like, şöyle diyebilirsin. I wanted a second name. I wanted to give myself a second name. Kendime ikinci bir isim vermek istedim. I wanted to give myself a second name, but then I gave ikinci hali, and decided to teach it to people. Yeah, that works. You skipped me. I'm sorry. Oh, you're right. You're totally right. I'm sorry. I'm sorry. A long time ago with my friends, arkadaşlarımla ve ondan sonra konu değişiyor. Yani orası bir tuhaflık var. Orada bir tuhaflık var. A long time ago with my friends, I stole some plume in someone's front yard. I'm not sure what plume is. Then the man tried to catch us on his motorcycle, or with his motorcycle. That's the most dangerous thing in my life. Diyebiliriz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. You skipped me. Did you tell relative clauses in your channel before? I don't know. What is a relative clause? Relative clause, is that that's like, yes, I have talked about that. You can look on my Foundations video series to hear all about that. Okay? I mean, we are safe and sound. I'm not going on any adventures. Well, you don't have to go on an adventure to do something dangerous. You can do something dangerous in your backyard, but you don't have a backyard, most likely, because most people in Turkey don't have backyards. Anyway, my biggest idea on decline population of the earth, it goes like this. Every parent has to, all parents have to have one child at most. And by doing this, the population will go down and the rest of us are going to be prosperous. Bu ilk cümle biraz tuhaf oldu. My biggest idea is about, or is related to, lowering global population. My biggest idea is related to lowering global population. Diyebiliriz. Demeyebiliriz. Bana ne? Okay. So, bir sonraki soruyu açıklayayım. What's wrong with the world today? Arkadaşlar böyle basit ama cevaplaması zor olan bir soru. What's wrong with the world today? Bu ne demek oluyor? Yani what's wrong with you desem, yani bir kişi bana diyebilir ki what's wrong with you? Bu ne demek oluyor? Sendeki sıkıntı ne? Yani sende ne var olumsuz olarak yani? Ya da what's wrong with? Ya da diyelim ki benim bilgisayarım çalışmıyor. Arkadaş sorar, what's wrong with your computer? Yani sıkıntı ne yani? Sıkıntı ne? What's wrong with your computer? What's wrong with your phone? Ben burada ne diyorum? What's wrong with the world today? Yani bu olur. Yani bu dünyadaki sıkıntı nedir? Yani bu soru sanki sadece tek bir sıkıntı varmış gibi soruluyor. Öyle cevaplayabilirsiniz. Yani böyle en büyük sıkıntı böyle bu değişirse her şey değişecek dediğiniz ne varsa öyle açıklayabilirsiniz. Öyle cevaplayabilirsiniz. Is it possible to justify animal testing
For me, it's yes. For me, it is. If we can create an environment that every testing animal gets in fairness, it would be beneficial for all. Burada bir şey var. Is it possible to justify animal testing? Cümlesi oldu. Sonra, for me, it is. Okay, for me, it is. If we can create an environment in which every testing animal gets treated fairly, it would be beneficial for all. Diyebilirsin arkadaşım. Conflict between nationals is what is wrong with the world today. Conflict between nationals, ama nationals derken nations. Ne demek istedin? Nations demek istedin galiba. Conflict between nations is what is wrong with the world today demek istedin herhalde. Conflicts turn into war and battle and make people suffer more these days. These days. Şimdi worst kelimesini kullandın ya. Worst zaten en kötü anlamına geliyor. O yüzden most worst demek böyle tekrarlayıcı oluyor. Böyle en kötü gibi bir şey oluyor. Yani onu demeye gerek yok. En kötü diyebilirsiniz. Ve herkes sizi anlayacaktır. The worst thing is the Palestine-Israel issue for now. I think I agree. The lack of peace and justice. That's good. Hey, Zehra, can you do a full sentence? If you do a full sentence, it will be more beneficial. Yani tam bir cümle yazarsan bu herhalde senin İngilizcenin gelişmesi için daha faydalı olur. Yani sadece the lack of peace and justice değil de the problem with the world today is its lack of peace and justice gibi bir şey. The wrong thing about the world is LGBT policies. Şöyle diyelim, the thing that is wrong with the world is LGBT policies. Öyle bir şey. I don't have any problem with gay people, but I think some people are trying to affect youth and change their ideas about their minds and their bodies. I think people are trying to affect the youth and I think people are trying to affect the youth and trying, I can't just say trying olacak, to change their ideas about their minds and bodies. I would agree that everyone is trying to change everybody's mind about everything. Okay. Şöyle yapalım. Bir sonrakine geçelim. Bu yayın herhalde erken bitecek. Çünkü çok böyle bir 3 kişi falan cevaplıyor. So, would you consider moving? Where to? Why? Burada consider kelimesi ne anlama geliyor? Mesela siz genelde Türkçe'de düşünmek diyorsunuz ama düşünmek derken mesela şunu yapmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum yani. I am thinking about doing this. Taşınmayı düşünüyorum. I am thinking about moving. Aynı zamanda yani thinking yerine consider diyebilirsiniz. Consider ne olur? Böyle işte olumlu şeyleri, olumsuz şeylerini böyle tartıyorsunuz. İşte artılarını, eksilerini de böyle tartıyorsunuz. Bu iyi mi olacak, kötü mü olacak? İşte bu benim için iyi bir fikir mi? Consider. Consider. You would never consider. Aynen yani böyle hiç yapmayacağım bir şeyse o zaman I would never even consider. I would never even consider doing that dersiniz. Ama bir kişi gelir sorar, would you consider moving? Yani düşünür müsün gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ama düşünmek derken yani yapmayı düşünür müsün? These days, the biggest issue might be genocide in the world. These days, the biggest issue might be genocide in the world. Yes, there's nothing wrong with the sentence. There's nothing wrong with the sentence except for the fact that it's probably true. I'm American too. Sorry about the song. You are loved, Zach. Sorry about that. Okay. You had a grammar issue in one of the, where was it? I'm down. I don't know what would do without y'all. You can't say that in English. That's weird, man.
I would consider moving abroad. I would consider moving abroad on October 1st visa. Bu cümlenin sonunu, yani buradaki ikinci cümleyi anlamadım. Yusra. Also about humans or humanity, insanlık demek için humanity diyebilirsiniz. Güzel bir kelime. Humanity. Most people have psychology issues such as anxiety. Şimdi psychology bir bilim dalı oluyor. Psychological bir sıfat oluyor yani. Psychological issues oluyor. O yüzden psikolojik sıkıntılardan bahsetmek için psychological issues. Psychology o bir alan yani bir bilim dalı. I would consider moving to my village back. I would consider moving. Hold on. I would consider moving back to my village again in the near future. Burada birçok kelime burada yer değişti. Tekrarlıyorum. I would consider moving back to my village again in the near future. The city life is getting difficult. Onu yanlış yazdık. And I think I can't bear the loudness and busy streets. Busy yanlış yazdık. Aynen. I consider moving to Japan. Her gün mü? Burada geniş zaman kullanılır. Herhalde şu an düşünüyorsan, böyle taşınmayı düşünüyorsan o zaman herhalde şey diyeceksin. Instagram'dan yazan bir kişi oldu. Vay be. I wouldn't consider moving abroad as I have a hard time adapting to new places and situations. That is a wonderful sentence. Thank you. You're awesome. Galiba burada şey demek istiyorsun. I would consider ya da şu an düşünüyorsan I am considering moving to Japan since it is safe and has a lot of variety about food and tradition. Burada about demek bir tık ne bileyim değişik oldu. Has a lot of variety its food şöyle diyelim. Its food and traditions have a lot of variety diyelim. Öyle anlatalım bu konuyu. In the current, or bir tane the gelsin. In the current state of Turkey, for sure I would consider moving, but you are pretty much jailed in this country. Some people can't even escape and are forced to continue. In the current state of, sadece bir tane the gelecek, current'ten önce. For sure, I would consider moving, but you are pretty much jailed in this country. Some people can't even escape and are forced to continue. Tamam, güzel bir gramatik olarak güzel bir cümle oldu. Şöyle yapalım. Bir sonraki şey göstereyim. Describe your taste in music, arkadaşlar. Describe your taste in music diyorum size. Ve Berkant diyor ki, I would bir fiil lazım buraya. I would travel abroad. I would go abroad. Bir fiil lazım bize. I would travel abroad to Switzerland because my friend lives there and I want to experience other cultures and their lifestyles. Lifestyles herhalde tek yazılır. Onun dışında bir şey yok. Sadece abroad'dan önce bir fiil lazım bize. Kumsal Başaran says, I wouldn't consider moving to another country because nowhere is as beautiful as our country. Şöyle, no other country, nowhere else is as beautiful as our country. Ve beautiful kelimesi şey oluyor. Genelde böyle fiziksel güzellik için kullanılır. Ya da ne bileyim bir şarkı güzel olur. Farklı yani onun gibi şeyler güzel olur. Ama mesela siz Türkçe'de güzel kelimesini her şey için kullanıyorsunuz. Böyle iyi, olumlu olan her şey işte bu bardak güzel, işte gökyüzü güzel, ne bileyim benim işte yemek güzel, her şey güzel. Beautiful kelimesini her şey için kullanamayız. Öyle bir şey yapmak lazım. Onu hatırlamak lazım. I consider so I consider Rahman. Here you said I consider.
That's geniş zaman. So that's what is that? Hey, Instagram. What is geniş zaman? Simple present tense. So do you do this like regularly? Yani bunu sık sık mı yaparsın? İşte her gün kalkıp bunu mu yapıyorsun? Herhalde bunu demek istemiyorsun. Herhalde I am considering, şu an düşünüyorum yapmayı. Ya da I would consider, düşünürdüm. Yani fırsat olsa düşünürdüm şeklinde. Herhalde I am considering or I would consider. Orada to olmayacak. Moving. I would consider moving somewhere that has more, less living cost. More, less? More, less? How about lower? I would consider moving somewhere that has lower living costs, that has a lower cost of living. I'm at the point where I'm settled and I like where I live. Okay, where do you live? Now I'm at the point where I'm settled and I like where I live. Güzel bir cümle. Bu Michael Jackson'dir. Bu herhalde Michael Jackson. Michael Jackson herhalde. I would consider moving to Japan because I like Japanese culture and I think living in Japan is living in Japan'dan sonraki kısmı olmadı. I think living in Japan is away from I think living in Japan would be stress-free and its living conditions are more comfortable diyebiliriz arkadaşlar. I want to live where I will do my job so I could abroad, a place where I want to be happy. Burada bir şey değiştirmek lazım. I want to live where I şöyle herhalde şey demek istiyorsun Zehra. Yapabileceğim, yani yapacağım değil de yapabileceğim. İşimi yapabileceğim. Burada abil olacak. Abil olacak ya. Herhalde şey demek istiyorsun. I want to live where I will be able to do my job. Will be able to. Onu anlamıyorsan o zaman Foundation serisinin kaçıncı videosu hatırlamıyorum. Bir yerde onu anlatıyorum yani. Be able to. Be able to. A place where I can be happy diyelim. A place where I can be happy. Jean Beck says, I have to start sharing my favorite genre of music. It is country music, and the reason why I like it is the meaning of the lyrics. Şimdi I have to start sharing dedin. Paylaşmaya başlamam lazım. Sanki şu an paylaşmıyorsun. Hayatında hiçbir paylaşım yok. Hiç paylaşmıyorsun hiç kimsede. Ve diyorsun ki ben artık paylaşmaya başlamam lazım diyorsun. Herhalde onu demek istemiyorsun. Bunu paylaşarak başlamam gerekiyor. Şu an demek istiyorsun herhalde. I have to start by sharing my favorite genre of music diyebilirsin. I have to start by sharing my favorite genre of music. It is country music. And the reason I like it is the meaning of the lyrics. By the way, I am a big fan of Johnny Cash. Yeah, Johnny Cash is pretty cool. Johnny Cash was a pretty cool kid. He wasn't a kid. I don't like any songs with lyrics. I prefer piano to walk around in my head rhythmically. Şu son kısmı, to walk around in my head rhythmically. Yani burada ya yanlış yazdın ya da aşırı şiirsel bir şey yazdın. Yani, o yüzden piyanonun beyninde, kafanda yürümesini istiyorsun. Bunu mu demek istedin? Bunu demek istemediysen bunu dedin. O yüzden farklı bir şekilde ifade etmen gerekiyor. I love rock. I love to play guitar. I listen to English rock music. Nokta. Musics değil. I am in love with classical music. There's a story of every piece of music. Of demek burada gramatik olarak mantıklı ama bence there's a story to diyebilirsin aslında. Burada bir kompozisyon var. There's a story to every composition. Öyle diyebilirsiniz. They describe it with sound.
And when you listen to it, those scenes appear. Burada geniş zaman kullanalım. Those scenes appear in your mind. That amazes me. Yes. My taste in music depends on my mood. Well, I normally don't like rap music, but I might like a rap song if it sounds good. I generally like songs which have meaningful lyrics. Gayet güzel bir cümle. Aferin. My favorite genre is grunge. I love listening to Nirvana, especially Come As You Are and The Man Who Sold the World are my favorite songs that I enjoy. Okay. Şimdi birkaç soru kaldı. Birkaç şey kaldı. Son soruyu açıklayayım. What types of products are worth spending extra money on? What types of products are worth spending extra money on? Arkadaşlar. Şimdi product ne demek? Ürün. What types of product? Ne çeşit, ne tarz ürün are worth ne demek? Belki onu bilmezsiniz ama yani değer. Değer derken yani değer mi falan diye soruyoruz ya, işte bunu yapmaya değer mi? O anlamda değer. Spending, harcamak, extra money, extra para. Şimdi girebiliriz. Bazı şeyler için işte fazla para harcamaya gerek yok. İşte dandik bir şey alsan da, pahalı bir şey alsan da aynı şey olacak. Ben gidip dünyanın en güzel havucunu alabilirim, yiyebilirim. Ondan sonra en ucuz havucunu alabilirim. İşte havuç olacak. Havuç havuçtur arkadaşlar. Ama bazı şeyleri bazı şeylerin daha pahalı versiyonları, daha kaliteli versiyonları gerçekten ekstra paraya değer. Onu soruyorum. What types of products are worth spending extra money on? Yani hangi ürünler şu ekstra para harcamaya değer? Onu soruyorum size. Okay. My musical taste is equal to The Weeknd's songs. Okay, cool. I would like to move to Florida because it is in the US, which is my dream country to live in, and I like hot places with beaches. Yes, well, I used to live in Florida, and it was awesome. Leans says, I love pop music because it makes me feel good. Well, great. I am fond, burada F-O yazacağız. F-O. I am fond of metal music and rock and roll. Good. My taste in music is the piano sound that will relax my soul. Yeah. Zehra, burada şey yapalım. Mesela ben soruyu nasıl sordum? Describe your taste in music. Sen mutlaka taste in music ifadesini kullanmak zorunda değilsin. Örneğin ben sana ne yapıyorsun desem, sen ben yapıyorum bunu falan demeyeceksin. Yani başka bir şey diyeceksin. Başka bir fiil kullanacaksın. Aynı şekilde describe your taste in music desem, taste in music ifadesini kullanmak zorunda değilsin. O yüzden şunu diyebilirsin. I really like piano music, or I really like the sound of a piano that relaxes my soul gibi bir şey diyebilirsin. Bunu fark ettim, yani ben İngilizce'de what are you doing derim arkadaşlar, öğrencilerime ve derler ki I am doing running falan. Yok, doing demeye gerek yok, yani direkt running diyebilirsin. Shoes are worth every penny diyor arkadaşımız. Ve bu aslında gayet güzel bir cümle. Shoes ne demek? Ayakkabılar. Are neler? Worth değer. Ne değer? Every penny. Her penny. Penny ne demek? Amerika'da dolar var. Doları biliyorsunuz. İşte her gün haberde görüyoruz. Doların kuruşu işte. Onun %1'i. Bir tane bozuk para. Küçük. Kahverengi ya da bakır neyse. Penny. Ve bu çok yaygın bir kelime. Every penny. Every last penny. Bu çok yaygın bir şey Amerika'da. O yüzden bunu öğrenmeniz iyi olur. Worth every penny. Of course, clothes. That's interesting. Şöyle diyeceğiz. Of course, clothes are worth the extra money. Are worth it falan. Sadece worth diyemeyiz. Clothes
Clothes, shoes, watches, these things need to be original and be high quality. It's for the best comfort and liability. Liability? What do you mean by liability? Clothes, these things need to be original and be high quality. High quality önce bir tane in yazmaya gerek yok. High quality demek yeterli. Ama liability kısmını anlamadım. I think it would be shoes because foot health. Sorry, I made some coffee and the what is it called? I forgot the English word. I forgot the Turkish word. İngilizcesini unuttum, Türkçesini unuttum. The grounds, the coffee grounds got in my throat. In Turkish, what do you say? Telve. Öyle bir şey. I think it would be shoes because foot health and comfort for my feet is very important. However, we stand on our feet all day. All day. They need care. They need care. Ve şu an Instagram'da tuhaf bir şeyler oldu. Ne oldu? Anlamadım. Cancel. Ne oluyor Instagram'da? Niye böyle oldu? Anlamadım. Tamam neyse tekrar açtım. If you've been eyeing a designer handbag, you may be able to buy it guilt-free. If you've been eyeing a designer handbag, you may be able to buy it guilt-free. Okay, but I mean, is it worth the extra money? Like, is it more durable? Is it better? I don't know. Daha doğru yol İngilizce heceleyerek ezberlemek daha doğru. Heceleyerek derken yani zaten İngilizcenin telaffuzu biraz karışık oluyor, biraz zor oluyor. Her şey doğru heceliyorsanız o zaman olur da bu konuda hata yapmadığınıza emin olmak biraz zor. Organic and quality products are worth spending extra money on. Nowadays, it's really hard to find both. For example, I enjoy eating organic tomatoes, and I think I can pay extra money for buying them. Extra money to buy them. Extra money for buying them. Gramatik olarak oldu da çok öyle konuşmayız yani. To buy them. Winter clothes are definitely worth spending extra money. Ben olsam money'den sonra bir tane on derdim. Extra money on. Such as coats, boots, etc. The only thing that is worth being extravagant is food. Nokta, büyük harf. Other than food, everything I buy can have lower quality. There is a proverb in Turkish that goes like this: "You are what you eat." There's a proverb in Turkish that goes like this: "You are what you eat." Yes, we say the same thing in English. Shoes, because nobody would want fungus. We need to put on high quality shoes to avoid orthopedic problems and fungus, of course. Yeah, that's a pretty good sentence. We need to put technological stuff too. Okay, yeah, technical. You mean like what? Cell phones and computers and stuff, right? I think buying a car is worth spending extra money on. Okay. Why do you think that, Zehra? I think that you are asking about electronic devices. These machines are the most useful things in the world. They teach us everything, even language. Onu tekrar yapalım. These machines are the most useful things in the world. They teach us everything, even language. Buddha says, we already spend extra money on every single thing, though. He is absolutely right. He is absolutely right. Instagram'dakilere bir selam vereyim dur. Tamam, verdim, gitti. Okay. Taxes. Not sure why you think that. Why are people in the comments trying to express their opinions using fancy words? Are we on an academic platform? Platform demek için genelde on
şey kullanılır. Ne deniyor? Bağlacı kullanılır. Şimdi arkadaşlar benim sorularım bitti. Sizin de yazdıklarınız bitti. O yüzden ben şimdi 10 saniyelik bir açıklama yapacağım. Ondan sonra sizin şeyiniz yoksa, sorularınız yoksa ben kapatacağım. Şu an istediğinizi sorabilirsiniz. Alakasız alakalı, mantıksız mantıklı. Ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Hey, next week we will have a meeting, a Zoom meeting with my members. So make sure that if you are a member, you come hang out. Yani, hey, hello, people on Instagram. There's more people on Instagram. Let me wave at people on Instagram. Okay, cool. Hey, so if you want to hang out with me on next week, make sure you come out to that. Yani gelecek hafta şey yapacağız. Bir tane üye toplantısı yapacağız. Zoom'da bir Zoom partisi yapacağız. Siz ona katılmak istiyorsanız o zaman üye olun ya da zaten üyeysiniz. O zaman gelin yani. Birkaç soru geldi. Hadi bakalım onlara bakalım. He said push yourself because I am going to correct you because of burada şey olacak. Bu iki cümle olacak. He said to push yourself because I am going to correct. He said push yourself because I'm going to correct you. Nokta büyük harf. I'm going to correct you. Because of that, for this reason, we are pushing our limits. For this reason, we are pushing our limits diyeceksin arkadaş. Rahman diyor ki whatever things regarding education, anything related, şöyle diyelim, bu daha şey olur, mantıklı olur. Anything related to education is worth spending money on. Anything related to education is worth spending money on. What is going on in here? We are practicing English. What is your advice as a native speaker? Practice English all the time. Because buying a car is a need, not a want. Okay, yeah, I guess so. Teacher Zach, thank you for your valuable time. You are making a difference for sure. I surely hope I am. Yeah, but maybe I'm not. I don't know. Neyse arkadaşlar, sizi seviyorum. Bu videoyu daha beğenmediyseniz lütfen beğenin. Ne olur. Yani bu para istemiyorlar beğenince. Hatta ben faydalanıyorum yani. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben gidiyorum. Ben yatacağım. İyi akşamlar diyorum herkese.